Right. Just a second. Where was this one? Where is this? Where is this? Where is this? Kiddhar hai? Yeah. So, right. Let me share screen whiteboard. Right. So, ఈరోజు week 3 and class 2, right? So, yeah. Week 3 and class 2. So, last class we have discussed big manipulation, right? So, any questions there? Okay, fine. So, today, week 3 and class 2, right? So, let's discuss, yeah, before going to the topic. So, let me discuss something. So, ఇప్పుడు అన్సార్టెడ్ అరే సార్టెడ్ అరే ఇప్పటివరకు మనం చూసిన డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఏంటి? అన్సార్టెడ్ అరే, సార్టెడ్ అరే, లింక్డ్ లిస్ట్. ఈ 3 మనం చూసాం. రైట్? సో లెట్స్ సీ ది టైమ్ కాంప్లెక్సిటీస్ ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ ద కేస్. లెట్స్ సే ఫర్ ఇన్సర్ట్‌కి టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఎంత? సెర్చింగ్‌కి టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఎంత? ఫైండింగ్ మినిమమ్ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఎంత? అండ్ లెట్స్ సే డిలీటింగ్ మినిమమ్‌కి టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఎంత? డిలీట్ మినిమమ్, రైట్? సో రైట్. సో ఇప్పుడు లెట్స్ రైట్ ది వర్స్ట్ కేస్ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీస్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఒక అన్సార్టెడ్ అరేకి వాల్యూని ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయొచ్చు? వాట్ వుడ్ బి ది టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ? లెట్స్ సే ఒక అరే ఉంది 10, 5, 2, 6, 16, 20 ఇలా ఉంది. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ అ వాల్యూ 15 ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే డైరెక్ట్‌గా లాస్ట్‌కి ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు నేను, రైట్? సో వాట్ వుడ్ బి ది టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ 1? అదే సెర్చింగ్ అంటే you need to search from starting to last. So what would be the time complexity? Searching in an unsorted array, what would be the time complexity? O of n, right? So O of n. Next, so what would be the time complexity to find the minimum value in a unsorted array? Yeah, basically మనం అన్ని వాల్యూస్ ని ఇటరేట్ చేయాలి, రైట్? సో దట్ ఈస్ O of n, right? And deleting the minimum value, how much time it takes? Let's say ఇక్కడ yeah, this is index 0. Indexes రాస్తాను. ఓకే, ఇండెక్స్ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ఫస్ట్ నేను ఏం చేయాలి? ఒక మినిమం వాల్యూని డిలీట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మినిమం కనుక్కోవాలి. ఫైండింగ్ మినిమం టేక్స్ O of n ప్లస్ ఇది నేను 2 డిలీట్ చేస్తే ఐ షుడ్ రీషఫుల్ ఇట్ ఎవ్రీథింగ్, రైట్? 16 నేను ఇక్కడికి తీసుకురావాలి, 16 ఇక్కడికి తేవాలి, 20 ఇక్కడికి తేవాలి, 15 ఇక్కడికి తేవాలి. సో దిస్ రీషఫ్లింగ్ అగైన్ టేక్స్ O of n. సో బేసిక్లీ O of n, right? So even to delete a minimum value, it takes O of n, right? Are they sorted array lo? Let's say array is sorted 2, 10, 15, 16, 20, 25. Let's say if I want to insert a value 8, నేను ఇప్పుడు ఇది ఒక అరే, ఈ అరేలో నేను 8 ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. వేర్ షుడ్ ఐ ఇన్సర్ట్ 8? లాస్ట్లో ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చా? లాస్ట్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తే వాల్యూ అరే మళ్ళీ అన్సార్ట్ అయిపోతుంది, రైట్? Unsorted array అయిపోతుంది. So you need to keep 8 at a place and where you can actually still get the sorted array, right? అంటే బేసిక్లీ 8 ఇక్కడ పెట్టాలి, 8 ఈ పొజిషన్లో పెట్టి 10ని ఇక్కడికి కాపీ చేయాలి, 15ని ఇక్కడికి కాపీ చేయాలి, 16ని ఇక్కడికి కాపీ చేయాలి, 20ని ఇక్కడికి మూవ్ చేయాలి, 25ని ఇక్కడికి మూవ్ చేయాలి. సో ఫైండింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఈ 8 అనే వాల్యూ ఎక్కడ కూర్చుంటుంది అది కావాలి. అండ్ ఆల్సో యూ అగైన్ హ్యావ్ టు రీషఫుల్ ఇట్, right? So basically this takes again O of n time complexity. So searching a value, how much time complexity it takes? Let's say sorted array ఉంది అనుకోండి. So what is the best case time complexity
in order to search an element in a sorted array? O of n లేకపోతే అంతకంటే తక్కువ ఏదైనా చేయొచ్చా? We haven't discussed that topic yet, but I'm just asking if anyone knows. O of log n. Right? So there is something called as binary search. So a binary search use చేసి ఒక sorted array లో you can search an element in less than O of n. అది O of log n తో చేయొచ్చు. So this we'll discuss in the next class. Okay. For now, you assume that searching in a sorted array just takes O of log n, right? Next, finding minimum enta. How much time it takes to find a minimum value? Suppose this is the array, right? What is the time complexity in order to find the minimum value? Oh, 1. So that is first element together, right? How much time it takes to delete the minimum value? ఈ వాల్యూని డిలీట్ చేయాలి. డిలీట్ చేయమని అంటే డిలీట్ చేయడానికి సరిపోదు కదా, మళ్ళీ ఏం చేయాలి? oh, ఇక్కడికి 8ని ఇక్కడికి మార్చాలి, 10ని ఇక్కడికి మార్చాలి, right? You cannot leave the first index empty, right? So you definitely have to reshuffle everything. So reshuffling ki again takes O of n, అంతేనా? ఇప్పుడు ఒక లింక్ లిస్ట్ ఉంది అనుకోండి, లింక్ లిస్ట్ కి ఇన్సర్షన్ అంటే ఏమవుతుంది? Let's say I have 10, 5, 2, 6. I want to add 16. So that last cat చేయడమే, right? So insertion ఏమవుతుంది? Let's say మేబీ మనకి హెడ్ టైల్ రెండు ఉన్నాయి అనుకోండి. అజ్యూమ్ యూ హ్యావ్ హెడ్ టైల్ రెండు ఉన్నాయి. సో టైల్ ఉంటే డైరెక్ట్గా టైల్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు 16 అని చెప్పవచ్చు. సో ఇన్ ద బెస్ట్ కేస్ ఇట్ టేక్స్ O of 1. సర్చింగ్ అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి లాస్ట్ వరకు రావాలి. సో O of n. ఫైండింగ్ మినిమం అంటే అగైన్ O of n. సో అన్ని వాల్యూస్ సర్చ్ చేయాలి. డిలీటింగ్ మినిమం అంటే ఫస్ట్ ఆ మినిమం వాల్యూ కనుక్కొని దెన్ ఇక్కడ 2 మినిమం కాబట్టి వాట్ షుడ్ వి సే 5 నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు 6 అని వేయాలి, రైట్? బట్ ఈవెన్ టు ఫైండ్ that 2 is a minimum value, we should iterate all the values kada. So that means even this takes so often. So ఇప్పుడు మనకు చూస్తే ఎప్పటివరకు మనం చూసిన డేటా స్ట్రక్చర్లో unsorted array is optimized for insertions, sorted array is optimized for finding minimum values, linked list is optimized for inserting values. But మనకి ఏ డేటా స్ట్రక్చర్ కూడా లేదు which is optimized for both finding minimum value, inserting into that particular data structure, finding a minimum value and deleting a minimum value. So ఈ మూడింటికి ఆప్టిమైజ్ చేయలేదు. So then comes a new data structure called as heap, where insertion takes O of log n, right? And searching in a heap it takes O of n. So heaps are not used for searching, right? And finding a minimum value in a heap just takes O of 1. And deleting a minimum value in heap just takes O of log n, right? ఇప్పుడు మనం గమనిస్తే heap is optimized for insertions and deleting a minimum value and also to find a minimum value, right? So let's see how this is achieved. Okay, right? So the topic for today, you can guess, it is heaps, right? So heaps are optimized for this particular thing, right? So heap. So let me take an example. So heaps are of two types, minimum heap, maximum heap and rendu untai, right? So min heap and max heap. So idoka, this data structure looks like a tree, right? And అది ఎలా ఉంటుందంటే, right? So so heaps లో మనకి two types ఉన్నాయి, min heap and max heap. So this basically looks like a tree. ఒక ట్రీ అంటే it is a data structure basically. ఒక నోడ్ ఉంటుంది, లింక్ లిస్ట్ లో మన నోడ్ కి విల్ బి కనెక్టింగ్ ఓన్లీ టు ది నెక్స్ట్ నోడ్, ఇలా ఇలా, రైట్? 1 2 3, రైట్? అదే ట్రీ అంటే ఒక నోడ్ ఉంటే దానికి ఒక లెఫ్ట్ చైల్డ్ ఉంటుంది, రైట్ చైల్డ్ ఉంటుంది. ఓకే, యూ కాల్ దిస్ యాజ్ అ లెఫ్ట్ చైల్డ్. మనం ఇంకా ట్రీస్ డిస్కస్ చేయలేదు, బట్ స్టిల్ అంటే లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ 1 2 3 4 5 6 7. ఓకే, సో ఇవన్నీ నోడ్స్, రైట్? And 2 and 3 1 యొక్క చిల్డ్రన్. 2 is left child of 1,
3 is right child of 1. Similarly, 4 is left child of 2. 5 is right child of 2. 6 is left child of 3. 7 is right child of 3, right? And 4's parent and 2, 5 parent and 2, 6 parent 3, 7 parent 3, 2 parent 1, 3 parent 1. So ఇది బేసిక్ ఒకటి 3 డేటా స్ట్రక్చర్, రైట్? అండ్ బైనరీ ట్రీ అంటే ఎనీ నోడ్ కెన్ హ్యావ్ మాక్సిమం 2 చిల్డ్రన్, అది బైనరీ ట్రీ అంటారు, రైట్? ఇప్పుడు ఇక్కడ మన హీప్ అనేది ఇట్ లుక్స్ లైక్ అ ట్రీ డేటా స్ట్రక్చర్. సో హీప్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అ స్పెషల్ ట్రీ బేస్డ్ డేటా స్ట్రక్చర్. And this is actually a complete binary tree. Heap is a complete binary tree. Complete binary tree ante meaning entante special type of complete binary tree. So complete binary tree ante ardham entante except for the last level remaining అన్ని levels fill అయి ఉంటాయి, right? సో లెట్స్ సే ఇక్కడ 8. సో దిస్ ఈజ్ అ కంప్లీట్ బైనరీ ట్రీ. అంటే లాస్ట్ లెవెల్ కాకుండా మిగతా అన్ని లెవెల్స్లో వాల్యూస్ ఫిల్ అయ్యి ఉన్నాయి. దిస్ ఈజ్ అ కంప్లీట్ బైనరీ ట్రీ. సో దిస్ ఈజ్ అ బైనరీ ట్రీ బట్ నాట్ అ కంప్లీట్ బైనరీ ట్రీ. ఎందుకు? లాస్ట్ లెవెల్ కాకుండా ఇక్కడ ఈ లెవెల్లో ఈ నోడ్ మిస్ అయింది బేసిక్లీ. ఇక్కడ ఈ 1కి రైట్ ఉండాలి, బట్ దిస్ ఇస్ మిస్డ్, రైట్? దిస్ ఇస్ నాట్ అ కంప్లీట్ బైనరీ ట్రీ. అండ్ ఇక్కడ లాస్ట్ లెవెల్లో కూడా ది వాల్యూ షుడ్ కమ్, అంటే ఇక్కడ లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి రావాలి వాల్యూస్. అంటే ఇక్కడ 5 నుంచి వచ్చి ఇక్కడ 10 ఇలా ఉందనుకోండి, 4కి లెఫ్ట్ రైట్ ఉండాలి, 5కి లెఫ్ట్ కూడా ఉండాలి, అవి కూడా లేవు. సో ఈవెన్ దెన్ దిస్ ఇస్ నాట్ అ కంప్లీట్ బైనరీ ట్రీ. సో కంప్లీట్ బైనరీ ట్రీ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మన లాస్ట్ లెవెల్ తప్ప మిగతా అన్ని లెవెల్స్ వాల్యూస్ ఫిల్ అయి ఉండాలి. అండ్ లాస్ట్ లెవెల్లో కూడా వాల్యూస్ నోట్స్ షుడ్ బి ఫిల్డ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఇందాక 8 ఉంటే ఇట్ వాజ్ అ కంప్లీట్ బైనరీ ట్రీ. ఇప్పుడు 8 లేకుండా ఓన్లీ 10 ఇక్కడ ఉందనుకోండి, సో 5 నుంచి 10కి ఉంది, రైట్? సో బట్ ఏమేమి మిస్ అయ్యాయి? 4 లెఫ్ట్ మిస్ అయింది, 4 రైట్ మిస్ అయింది, 5 లెఫ్ట్ మిస్ అయింది. సో దిస్ ఈస్ నాట్ అ కంప్లీట్ బైనరీ ట్రీ, రైట్? సో యా, అండ్ మినిమం హీప్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే సో ఒక ట్రీ అంటే దీంట్లో టాప్ వాల్యూని మనం రూట్ అంటాం, రైట్? అండ్ ఒక లింక్ లిస్ట్లో ఫస్ట్ వాల్యూని ఏమంటాం? హెడ్ అంటాం. అదే ఒక ట్రీలో రూట్ అంటాం, right? So in a mid heap, it is always guaranteed that minimum value out of all these values stays always at the root. Minimum heap ఏం చెప్తుంది మనకి? Whatever you do, I'll make sure minimum heap will make sure only the minimum of all the values will sit on the top of the root, అంటే top of the tree. అంటే root will always have the minimum value out of all the values, right? So ఇప్పుడు finding a minimum value ఏమవుతుంది? సింపుల్గా you just have to directly access this particular node. So that's why it is O of 1, right? So forget about max heap for now. So yeah, finding minimum ఎంత? O of 1. ఎందుకు O of 1? It is always made sure that minimum value always sits on the root of the tree kada. Kabatti finding a minimum value will be just O of 1, right? But minimum heap ante enti? So heap ante basically oka node unte minimum heap lo a node yokka children value should be greater than its parent. అంటే ఇక్కడ 15 greater than 10 and 30 is also greater than 10. ఇక్కడ మళ్ళీ 40 greater than 15, 50 greater than 15. మళ్ళీ ఇక్కడ 100 greater than 30, 40 greater than 30. సో ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తే 40, 50 greater than 50, 140 greater than 30, 15, 30 greater than 10. అంటే మినిమం వాల్యూ పక్కా రూట్ లో ఉండిపోతుంది, రైట్? అండ్ ఎట్ ఎవ్రీ నోడ్ ఇన్ ద ట్రీ మిన్ హీప్ లో ఎట్ ఎవ్రీ నోడ్ all its children should be greater than or equal to node value, right? అంటే ఇప్పుడు మనం నోడ్ 10 దగ్గర కన్సిడర్ చేస్తే 15, 30 greater than or equal to 10, right? అండ్ ఇక్కడ 40, 50 greater than or equal to 15, right?
అండ్ ఇక్కడ 100 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 30, 40 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 30, రైట్? సో ఇలా కండిషన్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు 40, 50 గ్రేటర్ దెన్ 15. సో అంటే 40, 50 కంటే మినిమం వాల్యూ ఏంటి 15, 140 కంటే మినిమం వాల్యూ ఏంటి 30, 15, 30 కంటే మినిమం ఏంటి 10. సో అంటే డెఫినెట్లీ మినిమం వాల్యూ ఈస్ స్టోర్డ్ ఎట్ ద రూట్ ఇట్ సెల్ఫ్, రైట్? సో ఇది మినిమం హీప్. అదే మాక్సిమం హీప్ అంటే ఏంటి? మాక్సిమం హీప్ ఆల్వేస్ స్టోర్స్ ది maximum value at the root. Max heap stores always the max value at the root. Okay. And ikkada condition enti, left and right children values should be less than or equal to parent. Ante ikkada 40, 50 less than or equal to 100. Ikkada 10, 15 less than or equal to 40. 50, 40 less than or equal to 50. సో ఆబ్వియస్గా ఈ రెండింటి కంటే ఇది పెద్ద, ఈ రెండింటి కంటే ఇది పెద్ద, ఈ రెండింటి కంటే ఇది పెద్ద. సో ఆబ్వియస్లీ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ రూట్ విల్ బి ఓన్లీ హోల్డింగ్ ది మ్యాక్సిమం వాల్యూ, రైట్? బట్ ఈ పర్టికులర్ నేచర్ షుడ్ ఆల్వేస్ హోల్డ్ ట్రూ. అంటే ఇప్పుడు లెట్స్ సే నేను ఈ పర్టికులర్ ట్రీకి లెట్స్ ఐ యాడ్ వాట్, నేను ఒక 5 అనే వాల్యూని యాడ్ చేస్తాను అనుకోండి. నేను 5 అనే వాల్యూని యాడ్ చేస్తే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నేను? మినిమం హీప్ ఏం చెప్తుంది? మినిమం హీప్ సేస్ దట్ రూట్ షుడ్ ఆల్వేస్ స్టోర్ ది మినిమం వాల్యూ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ది వాల్యూస్ ఇన్ ద ట్రీ, రైట్? ఇప్పుడు నేను 5 అనే వాల్యూని నేను యాడ్ చేస్తే ఏం చేయాలి? బేసిక్లీ 5 అనేది వీటన్నిటికంటే మినిమం. బట్ హౌ విల్ 5 సిట్ ఆన్ ద టాప్ నౌ? ఏం చేయాలి? వి నీడ్ టు రీషఫుల్, రైట్? ఇక్కడ 45 is less than 40, so reshuffle. And 5 is less than 15, so reshuffle. 15 ఇడికి వస్తుంది ఇడికి. Again 5 is less than 10, so 5 ఇడికి వస్తుంది ఇడికి 10 వస్తుంది, right? You do some reshufflings and then you'll make sure what minimum value always sits at the root. Okay, అది మన హీప్ యొక్క ప్రాపర్టీ. హీప్ యొక్క ప్రాపర్టీ ఏంటి? హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ యూ డూ, మీరు ఎన్ని ఆపరేషన్స్ చేసినా సరే at the end of the day మినిమం హీప్ లో మినిమం వాల్యూ రూట్ లో ఉండాలి, మాక్సిమం హీప్ లో మ్యాక్స్ వాల్యూ హీప్ రూట్ లో ఉండాలి, రైట్? సో దెర్ ఆర్ సర్టైన్ రూల్స్ ఫర్ దిస్, రైట్? There are some operations on this heap. Let's understand them, right? So what are those? So operations on this heap data structure, right? First thing, heapify. Heapify ante constructing this heap out of an array. Constructing this heap out of an array. Next, insertion. Insertion ante inserting a value to this particular heap. Inserting a value to this particular heap. Next, deletion. Deletion ante deleting a value from this particular heap, right? And peak ante finding the minimum or maximum value, ante basically root lo ఉన్న value ni, right? So ipudu let's understand how does heapify work, right? సో ఇదంతా చెప్పకుండా నేను డైరెక్ట్ సొల్యూషన్స్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఏమని చెప్పొచ్చు? హీప్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ డేటా స్ట్రక్చర్, దానికి ఇన్సర్షన్కి డైరెక్ట్గా నేను ఈ టైం కాంప్లెక్సిటీస్ చెప్పేసి ప్రాబ్లమ్స్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. బట్ ఐ వాంటెడ్ యూ టు అండర్స్టాండ్ హౌ డస్ ఇట్ ఇంటర్నల్లీ హ్యాపెన్ అని. ఓకే, సో ప్లీజ్ బేర్ విత్ మీ ఫర్ అ వైల్, ఐ విల్ కంప్లీట్ ఇట్ సూన్. ఓకే, సో హీపిఫై ప్రాసెస్ ఏంటి, రైట్? సో అజ్యూమ్ ఇదే మనకి ఇచ్చిన, ఇందులో మనకి ఏ వాల్యూస్ ఉన్నాయి? 10, 15, 30, 40, 50, 100, 40. Okay. Okay. Assume, let's take our values. Say some random values. Let's say 20, 15, 20, 15, 30, 10. Oh, where are they? 35, 25. 45, 60. ఓకే, ఎన్ని వచ్చాయి? 4, 5, 6, 7, 8, 8, ఇంకో 2 చెప్పండి. 55. లెట్స్ సే హియర్ at the last comes the minimum value 5. ఓకే, ఇది మన అరే. దిస్ ఈజ్ వాట్? an array, రైట్? సో ఈ అరే నుంచి మనం ఒక మిన్ హీప్ ని తయారు చేద్దాం. వాట్ వీ షుడ్ బిల్డ్?
we should build a min heap out of this. How can we build this min heap? Right? So first, heap అనేది ఇట్స్ కంప్లీట్ బైనరీ ట్రీ. కంప్లీట్ బైనరీ ట్రీ అంటే మనము నోట్స్ ఎలా యాడ్ చేయాలి, లెవెల్ బై లెవెల్ యాడ్ చేయాలి. అంటే ఫస్ట్ లెవెల్ ఇలా యాడ్ చేయాలి, సెకండ్ లెవెల్లో వాల్యూస్ ఇక్కడ ఒకటి రావాలి, ఇక్కడ ఒకటి రావాలి. ఇక్కడ వాల్యూ సెకండ్ లెవెల్లో వాల్యూస్ అయిపోయిన తర్వాత థర్డ్ లెవెల్ యాడ్ చేసుకుంటూ రావాలి, థర్డ్ లెవెల్ అయిపోయిన తర్వాత ఫోర్త్ లెవెల్ యాడ్ చేసుకుంటూ రావాలి. సో దాట్ వీ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్. ఓకే, సో ఇక్కడ మిన్ హీప్ ఎలా తయారు చేద్దాం? ఫస్ట్ 55 నోడ్ని క్రియేట్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ 60 వచ్చింది, 60 ఇక్కడ పెడుతున్నాను. రైట్, సో 60 ఇక్కడ పెడితే ఇప్పుడు ఏంటి మన కండిషన్ ఏంటి? మిన్ హీప్లో చిల్డ్రన్ వాల్యూస్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు పేరెంట్. ఇది మన కండిషన్. రైట్, సో 60 is greater than or equal to 55, no issues కదా. నెక్స్ట్ ఏంటి, మనకు 20 వచ్చింది. సో 20 ఇక్కడ యాడ్ చేయండి. సో ఇక్కడ 20 greater than or equal to 45, 55? నో. ఏం చేయాలి? యూ నీడ్ టు షఫుల్ బోత్. యూ నీడ్ టు షఫుల్ బోత్ అంటే 20ని ఇక్కడికి 55ని ఇక్కడికి చేయాలి. రైట్, సో 20 and 55. రైట్, అంతేనా? అండ్ మనం వాల్యూస్ ఇట్లా లీనియర్గా యాడ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం కాబట్టి సో వీ ఆల్సో హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్, అంటే ఇక్కడ 20 మనం ఇక్కడికి పంపించిన తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ షుడ్ బి డెఫినెట్లీ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు దిస్ వాల్యూ. ఈస్ దట్ ట్రూ? బికాస్ ఆల్రెడీ 60 greater than 55, మనం ఇక్కడికి షఫుల్ చేసే వాల్యూ 55 కంటే తక్కువ. సో ఇట్ లెఫ్ట్ ఉన్న వాల్యూ డెఫినెట్లీ విల్ బి గ్రేటర్ దాన్ ది వాల్యూ విల్ బి షఫ్లింగ్ హియర్. రైట్, సో ఇప్పుడు 20, 55 షఫుల్ చేసాము, ఫైనల్గా ఇలా ఉంది. నెక్స్ట్ ఏముంది, మనకి 15 వచ్చింది. ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి నేను? ఇలా ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి 15. సో నవ్ ఐ షుడ్ షఫుల్ అగైన్ బికాస్ 15 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 60 కాదు. రైట్, 15 less than 60. సో షఫుల్ 15 ఇక్కడికి వస్తుంది, 60 ఇక్కడికి వస్తుంది. యా, సో ఈవెన్ బిఫోర్ దిస్, సో ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే 60 greater than 20, 55 greater than 20, ఇట్ ఈస్ అ హీప్. సో నా 15 వచ్చినప్పుడు 15 ఇక్కడ యాడ్ చేసి షఫుల్ చేయాలి. ఇక్కడ 15 వస్తుంది, ఇక్కడికి 60 వస్తుంది. నెక్స్ట్ 15, 20 అయినప్పుడు 15 less than 20, సో ఇక్కడికి 15 వెళ్తుంది, ఇక్కడికి 20 వస్తుంది. రైట్, అంతేనా? సో మళ్ళీ మనం ఏం 60, 20 చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 60 is greater than 20. సో ఇట్లా మనం పైకి షఫుల్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. రైట్, నెక్స్ట్ ఏం వచ్చిందో నాకు 30 వచ్చింది. 30 నేను ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి? ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి. బికాస్ దిస్ షుడ్ బి ఎ కంప్లీట్ బైనరీ ట్రీ. ప్రతి లెవెల్లో నేను వాల్యూస్ ఇట్లా యాడ్ చేసుకుంటూ రావాలి. రైట్, లెఫ్ట్ టు రైట్ యాడ్ చేసుకుంటూ రావాలి. 30. సో ఇప్పుడు 30 greater than 20 కదా, సో దట్స్ ఫైన్, వీ డోంట్ హ్యావ్ టు షఫుల్. నౌ 10 ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి? ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి. నౌ 10 less than 55, సో 10 ఇక్కడికి వెళ్తుంది, 55 ఇక్కడికి వస్తుంది. 10 less than 15, సో 10 ఇక్కడికి వస్తుంది, మళ్ళీ 15 ఇక్కడికి వస్తుంది. నెక్స్ట్ 35 వచ్చినప్పుడు 35 greater than 15, సో దట్స్ ఫైన్. నెక్స్ట్ 25 వచ్చినప్పుడు ఎక్కడ వస్తుంది? ఇక్కడ వస్తుంది. బట్ 25 less than 60, సో 25 ఇక్కడికి వస్తుంది, 60 ఇక్కడికి వస్తుంది. రైట్, నెక్స్ట్ 25 greater than 20, వీఆర్ ఫైన్. నెక్స్ట్ 45 ఇక్కడ. సో 45 greater than 25, సో వీఆర్ ఫైన్, నో ఇష్యూస్. నెక్స్ట్ 5 వచ్చింది మనకి. 5 ఎక్కడ? ఇక్కడ. రైట్, మేబీ ఐల్ బెటర్ డ్రా ఇట్, కొంచెం ఇలా రాద్దాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ 45 షఫ్లింగ్ ఏం లేదు, ఇక్కడ 5 వచ్చింది మనకి. రైట్, 5 వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? 5 less than 30, 5 ఇక్కడికి, 30 ఇక్కడికి, 5 less than 20, మళ్ళీ 5 ఇక్కడికి, ఇక్కడికి 20, 5 less than 10, సో మళ్ళీ 5 ఇక్కడికి, ఇక్కడ 10. సో ఫైనలీ మనకు ఫామ్ అయిన ట్రీ ఏంటి? పైన 5 ఉంది, లెఫ్ట్లో 10, రైట్లో 15, ఇక్కడ 25, రైట్లో ఏముంది? 20 అండ్ ఈ లెఫ్ట్లో 60, ఈ రైట్లో 45, ఈ లెఫ్ట్లో మళ్ళీ 30. రైట్,
అండ్ ఈ 15కి లెఫ్ట్లో 55 35, రైట్? సో ఇప్పుడు ఇది హీప్ బిల్డ్ చేస్తాం, రైట్? ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తే ఎవ్రీ నోడ్ ఈస్, అంటే ఇప్పుడు 10 15 గ్రేటర్ దాన్ 5, రైట్? చిల్డ్రన్ వాల్యూస్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు పేరెంట్, రైట్? 10 15 గ్రేటర్ దాన్ 5, 25 20 గ్రేటర్ దాన్ 10, greater than or equal to, right? And this is 65, okay, 65 45 greater than 25, 30 greater than 20, 55 35 greater than 15, right? Now tell me, what is the time complexity here? Let's say నేను ఇంకొక వాల్యూ యాడ్ చేశాను అనుకోండి, వాట్ విల్ బి ది టైం కాంప్లెక్సిటీ హియర్? ఇక నేను ఏమైంది 5 యాడ్ చేసినప్పుడు 5 బేసిక్గా లాస్ట్కి యాడ్ చేస్తాం. యాడ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం మనం? వీఆర్ షఫ్లింగ్. ఎన్ని లెవెల్స్ షఫుల్ చేస్తున్నాము? 1 2 3. అంటే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మ్యాక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ కదా. అంటే యూ కెన్ ఆల్సో కాల్ దిస్ హైట్ ఆఫ్ ద ట్రీ అనొచ్చు కదా. ఎన్ని లెవెల్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4. సో 4 లెవెల్స్ మనం షఫుల్ చేస్తాం. 1 2 3 అంటే బేసిక్లీ ఇన్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ దాట్, రైట్? అర్థమైందా? సో హౌ మెనీ టైమ్స్ వీఆర్ షఫ్లింగ్? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈక్వల్ టు ది హైట్ ఆఫ్ ద ట్రీ, రైట్? హైట్ ఆఫ్ ద ట్రీ ఎంత ఉంటే, లెట్స్ సే ఇంకొక నోడ్ ఉంది అనుకోండి, ఇక్కడ మళ్ళీ ఇన్నిసార్లు షఫుల్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈక్వల్ టు ఈచ్ లెవెల్లో ఒక్కో నోడ్తో షఫుల్ చేస్తాం. మ్యాక్స్ కింద నుంచి పై దాకా షఫుల్ అవుతుంది, రైట్? సో దట్ మీన్స్ ది టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఫర్ ఇన్సర్షన్ ఈజ్ వాట్? ఈక్వల్ టు ఆర్డర్ ఆఫ్ height of complete binary tree having n nodes, right? So now let's try to find out, ఇప్పుడు ఒక కంప్లీట్ బైనరీ ట్రీలో n నోడ్స్ ఉంటే దాని హైట్ ఎంత ఉంటుందో కనుక్కుందాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు లెట్స్ సే యా సో ఈ లెవెల్లో ఎన్ని? 2 power 0 1, ఇందులో 2 ఉన్నాయి కదా, ఈ లెవెల్లో 2 ఉన్నాయి. సో నథింగ్ బట్ 2 power 1. సో అంటే దీనికి ఇంటూ 2 అయింది. మళ్ళీ ఈ లెవెల్లో ఎన్ని నోట్స్ ఉన్నాయి? 2 ఉంటే 2 ఇంటూ 2 4 అయింది, అంటే 2 స్క్వేర్. ఇక్కడ మళ్ళీ 4 ఉంటే 4 ఇంటూ 2 8 అయ్యాయి, రైట్? అంటే 2 క్యూబ్. సో అట్లా హైట్ హెచ్ ఉంటే హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ టోటలీ? 2 power 0 ప్లస్ 2 power 1 ప్లస్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ సో ఆన్ అప్ టు 2 power h. అంటే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ total number of nodes, which is equal to n. N is what? Number of nodes. So the a into r to the power of n minus 1 by r minus 1 is, right? Geometrical progression. So a into 1 into r to the power of n into 2 power h minus 1 by 2 minus 1. It 1 equal to n. So minus 1 this end, 2 power h equal to n. So what is h now? What is h? 2 power h equal to n అయితే h ఏమవుతుంది? n by 2 log n, right? So log n base 2, right? So that means height of this particular tree is equal to what? Log n. Height of complete binary tree is nothing but what? Log n. So that's why insertion takes how much? Log n, right? So this is insertion, right? And next thing, if you want to insert n values, what will be the time complexity? N values insert చేయాలంటే n log n, right? బట్ మీరు అనుకోవచ్చు ఫస్ట్ వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ ఒకటే నోడ్ ఉంటుంది, సెకండ్ వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు 2 నోడ్లు ఉంటాయి. 2 log 2 ప్లస్ 3 log 3 4 log 4 సారీ 4 log 4 అని. ఫస్ట్ నోడ్ ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు టైం కాంప్లెక్స్ ఏమవుతుంది? log 1. సెకండ్ నోడ్ ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు log 2. థర్డ్ నోడ్ ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు log 3. ఫోర్త్ నోడ్ log 4. అట్లా n నోడ్స్ ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు log n, right? So this is nothing but log of 1 into 2 into 3 into up to n. So nothing but log of n factorial. This is almost equal to n log n. Okay. So that is the time complexity for inserting n values into a heap, right? N values ni heap no insert cheyalante time complexity enta n log n, and oka value ni insert cheyalante log n. And finding the minimum value, how much time it takes? A direct root lo untundi kabatti O of 1. Now
Did we miss anything? Yeah. So insertion login వచ్చింది. Searching అంటే you need to search all the values. So O of n, finding minimum, root లో ఉంది O of 1. So now deleting minimum. We need to prove that deleting a minimum value from a heap takes O of log n అని, right? So ఇక్కడ లెట్స్ సే ఇక్కడ మినిమం వాల్యూ 5, నేను 5ని తీసేయాలనుకుంటున్నాను, రైట్? సో 5ని తీసేయాలంటే ఏమవుతుంది? 5 బయటకు తీసి I again have to reshuffle this, so that I again have to reshuffle this and make sure that minimum value out of all this will sit here. సో అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? సో బేసిక్గా ఇది కంప్లీట్ బైనరీ ట్రీ కాబట్టి ఒక నోడ్ తీసేస్తే లాస్ట్ నోడ్ వెళ్ళిపోవాలి బేసిక్లీ. సో నేను ఈ 30ని ఇక్కడికి పెట్టి I'll again reshuffle this. ఓకే, what I'll do, I'll again reshuffle this. So 10, 15 లో ఏది తక్కువ? 10. So I'll shuffle 30, 10 here. Okay. Now here 30, 25, 10, right? So ఈ రెండిట్లో ఏది తక్కువ? 20. So I'll keep 20 here. I'll keep 30 here. Okay. And yeah, that's it. ఇప్పుడు చూడండి, అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ ఇప్పుడు 5 డిలీట్ చేసినా సరే ఫైనల్ ఎలా ఫామ్ అయింది? ఇక్కడ 10, ఇక్కడ 20, 15, 20, 15 greater than 10, and 25, 30 greater than 20. Again we formed a heap, right? So ఇప్పుడు ఒక వాల్యూ డిలీట్ చేసినా సరే what is the time complexity? Nothing but equal to number of shufflings that you will do. So which is equal to height of the tree, which is nothing but O of log n, right? Understood everyone? So this is a heap, and దీనికి మనకి STL లో ఒకటి ఉంది, that is priority queue. Priority queue. Okay. So this is by default max heap. Okay, we can convert it into min heap, but priority queue is by default max heap. Okay, అంటే దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ఇవన్నీ ఫంక్షన్స్ రాసుకోవాలి కదా మనం. అయితే ఇన్సర్షన్ రాసుకోవాలి, ఆ డిలీషన్ రాసుకోవాలి, అన్నిటికి మనమే రాసుకోవాలి, రైట్? అదర్వైజ్ STL లో డైరెక్ట్ ఉంది, దాట్ ఈస్ కాల్డ్ as priority queue. Okay, any questions still here? Yeah, like implementation లో like insertion implementation అప్పుడు we are shuffling, right, like from bottom to top. Mm-hmm. So like in the code, is it possible to go like that, like from the bottom to top? Okay. Like parent నుంచి child రావచ్చు అని, child నుంచి parent కి వెళ్ళొచ్చు అని. See, this heap is actually implemented using an array, right? సో మనకు కనిపించడానికి ఇలా ట్రీ లాగా కనిపిస్తుంది, బట్ వి ఇంప్లిమెంటెడ్ యూజింగ్ అన్ అరే. సో ఇప్పుడు అరేలో ఈ వాల్యూస్ ఎలా స్టోర్ అయి ఉంటాయంటే, యా రైట్. సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దిస్. ఇంతకుముందుకి ఇక్కడ ఏముండే? 5, 10, 30, 40. Okay, assume like this. So వీటిని మనం, you can store this particular thing in an array, all these values in an array, right? So how can you store it? Let's say you store it like this, level order 5, 10, 15, 25, 30, 55, 35, 65, 45, 40. So ఇలా స్టోర్ చేస్తాం, రైట్? స్టోర్ చేసి యా, సో దిస్ ఈజ్ అన్ array. ఇప్పుడు ఇండెక్సెస్ రాసుకుందాం. ఓకే, ఇండెక్స్ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, రైట్? సో ఒక ఇండెక్స్ అయి ఉంటే, ఒక నోడ్ యొక్క ఇండెక్స్ అయి ఉంటే దాని చిల్డ్రన్ ఏమవుతుంది? దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లెఫ్ట్ నోడ్ ఇస్ 2 star I plus 1, రైట్ నోడ్ ఇస్ 2 star I plus 2 in the array, right? So 2 star 0 plus 1, 2 star 0 plus 2, 2 star 1 plus 1, 2 star 1 plus 2, 2 star 2 plus 1, 2 star 2 plus 2. Similarly 2 star 3 plus 1 plus 2, right? So appudu when you have to shuffle it, so last value, let's say you have added a value 2 on a value add chesam anukondi. Let's say you have added a value 2 here, right? So right,
So about 2 key, what should I need for 2? I need 2's parent. So I can directly say what this is 10, right? Maybe I can directly say I minus 1 by 2, you'll get the parent. So 10 minus 1 by 2, 4, 4 minus 1 by 2, 1, 1 minus 1 by 2, 0. You'll get the parents easily, right? Understood. Yeah. Thank you. Yeah, that is internal implementation. Yeah, that's a good question though. So anyone, any questions? Okay. So let's solve a question. So basically heap ఎప్పుడు వాడతాము? When you want, you use heap when you want to find minimum values with lesser time complexity or delete multiple minimum values, right? Let's say ఇప్పుడు find the first k elements, find the k frequent elements ఇలా అన్నా అనుకోండి, k అన్నాడు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? K times if you can construct a heap out of all the elements, and k times దాన్ని మనం పాప్ చేయొచ్చు. K times you can delete a minimum value, right? So let's understand that, but that will be the use case. Okay, so let's see a question. Yeah, which one? Right, so let me pull up a question. Which one is this? Yeah, which one? What's this? Okay. So assume this is the question, and given an integer array and a integer k, return the k most frequent elements అంటున్నాడు. అంటే k most frequent elements అంటే ఇది ఇన్పుట్ అనుకోండి. సో ఇక్కడ 1 ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది అంటే ఇది ప్రతిసారి సార్ట్ అయ్యి ఉండదు ఇన్పుట్ అరే. బట్ ఇన్పుట్ అరే ఎందుకు క్వశ్చన్స్ లో సార్ట్ అయ్యి సింపుల్ ఇస్తాడంటే యూ అజ్యూమ్ దట్ ఇట్ ఇస్ సార్టెడ్ అండ్ దెన్ సాల్వ్ ది క్వశ్చన్. సో సబ్మిట్ చేసాక అర్థమవుతుంది, ఒకటే టెస్ట్ కేస్ పాస్ అవుతుంది. సో తర్వాత when you read the question properly, you'll understand that the array is not sorted, right? సో అట్లా కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి they'll give simpler inputs. Okay, సో ఇక్కడ 1 ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది? 3 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. 3 1 టైమ్ రిపీట్ అయింది, రైట్? సో k ఈక్వల్ టు 2 అంటే రిటర్న్ మీది 2 మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్ ఎలిమెంట్స్. 2 మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్ అంటే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీస్ తో సార్ట్ చేసిన తర్వాత సార్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 3 2 1 ఫ్రీక్వెన్సీస్ తో సార్ట్ చేసిన తర్వాత రిటర్న్ ది టాప్ k ఎలిమెంట్స్, రిటర్న్ ది టాప్ 2 ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి? 1 and 2, రైట్? So how can you solve this question? Yeah, I mean like not necessarily using a heap, but a brute force and ఎలా solve చేస్తాం ఈ క్వశ్చన్ ని? Apply normal sorting and find first 2 different elements. First, Mhm. So how do you sort on this heap? Okay, you somehow store it in the map and then you do it, right? Map or some vector or something, right? Vector and map. map, yeah. But yeah, again, map లో ఎలా sort చేస్తాం? How do you sort a map? You store these values basically in a vector. So vector లో pair లాగా store చేసుకుంటాం. Vector లో pair of values, right? And then you sort this vector based on the second value in this pair, right? ఇది ఒక పేర్ అవుతుంది. ఈ వెక్టర్లో ఎలా ఉంటుంది మనకి? ఇవన్నీ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత ఈ వెక్టర్లో ఎలా ఉంటుంది మనకి? 1, 3
అండ్ 2 2 సార్లు వచ్చింది, 3 ఒకసారి వచ్చింది, రైట్? సో బేసిక్లీ వీల్ సార్ట్ దిస్ పర్టికులర్ వెక్టర్ based on the second value, so that you can do, no worries. Chesi, you pick the first k elements, right? So what would be the time complexity then? What would be the time complexity? Anyone? And log n. Yeah. So మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఓన్లీ యూఆర్ ఓన్లీ ట్రైంగ్ టు డూ సార్టింగ్. సార్టింగ్ తప్ప మిగతావన్నీ ఏమున్నాయి? పికింగ్ k ఎలిమెంట్స్ అంటే O of k అంతే, రైట్? వాట్ ఎల్స్? దట్స్ ఇట్. సో O of n log n time complexity. When you just need, let's say you need only one value, right? So even then you have to do O of n log n, right? So can we do it in lesser than that? Can we do it in O of k log k? K log k lo cheyocha. That's when heaps actually come in. Okay. So first let's try to do it. Okay. First let's try to do it using the vectors. Okay. So vectors use this is them, but time is already 8:50. Okay. So that you try that. Okay. You try later on. You create a vector, and a vector lo each value ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయిందో దాని కౌంట్ రాసుకొని you store it in this particular vector and sort that vector based on second value in this pair. You try it that, okay, and then pick out the k elements. So our case lo time complexity will be n log n. So let's try to understand this using a heap. Okay, ఇప్పుడు ఒక priority queue లో చేద్దాం. Priority queue లో what do you need here? A queue లో what all values we need to store? We need to store 2 values. కాబట్టి మనకి pair of values కావాలి. Pair int let's say some pq priority queue. So ఈ priority queue లో నేను ఈ values అని ఇన్సర్ట్ చేస్తాను చేసి, and I can pass some comparator. ఆ comparator లో ఏం చెప్తానంటే create a min heap or a max heap based on this second value in this pair అని చెప్పి, then I will pop out the first k values from the priority queue. Okay, so let's try to understand that first. So yeah, just a second. Right. Yeah. So what shall we do? We need first ఆ values ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి మనకు ఒక మ్యాప్ కావాలి. అంటే ఈచ్ వాల్యూ ఎన్నిసార్లు వచ్చిందో స్టోర్ చేసుకోవడానికి, రైట్? బిఫోర్ దాట్ లెట్స్ సే ఇఫ్ ఈ సైజ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ అరే ఇస్ 0 అనుకోండి. సో సింప్లీ రిటర్న్ an empty vector. So we don't have to do anything. Otherwise, should I use a map or unordered map? Map యూజ్ చేస్తే మళ్ళీ అదొక గోల. సో ఇట్ నీడ్స్ of how much to insert? Of login to insert again, right? సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి నేను? సో ఈ అరేని ట్రావెల్స్ చేసి I less than, maybe I'll say in 10 equal to nums dot size, right? And if n equal to 0, this is the thing, I less than n I plus plus, right? So m of nums of I plus plus. So basically ఏమవుతుంది, ఈ 1 1 2 3 3 ఉంటే మనకి ఇన్పుట్. సో ఫైనల్ ఎలా స్టోర్ అవుతుంది? సో అజ్యూమ్ దిస్ ఇస్ ది ఇన్పుట్. సో ఫస్ట్ టైం 1 ఇండెక్స్ మ్యాప్ లో లేదు కాబట్టి 1 కి 1 అసైన్ అవుతుంది డైరెక్ట్ గా. నెక్స్ట్ మళ్ళీ 1 వచ్చింది కాబట్టి ప్లస్ ప్లస్ అని కాబట్టి 2 డైరెక్ట్ అసైన్ అవుతుంది. మళ్ళీ 1 వస్తే 3 అవుతుంది. 2 లేదు కాబట్టి కీ యాడ్ అయ్యి దానికి వాల్యూ 1 అయిపోతుంది బికాస్ వి సెట్ ప్లస్ ప్లస్. మళ్ళీ 2 వచ్చింది, మళ్ళీ 2 వస్తే ఇది మళ్ళీ 2 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 3 వచ్చింది, కీ లేదు, కీ యాడ్ అయ్యి దాని వాల్యూ 1 అవుతుంది బికాస్ వి సెట్ ప్లస్ ప్లస్. ఫైన్. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి? ఐ నీడ్ టు ట్రావర్స్ దిస్ మ్యాప్ ఫర్ auto it map and then push it into a priority queue, right? So what will I say? Priority queue, right? And
So what is my priority queue here? Priority queue aim store చేయాలి నేను. I need to store a pair of values, right? Int comma int and right. Okay, no worries. So and what else do I need? Yeah, it's a PQ. And ఇక నేను I need to somehow somewhere say that ఏమని చెప్పాలి, ఈ పేర్లో సెకండ్ వాల్యూ బేస్ చేసుకొని ఐ నీడ్ టు బిల్డ్ అ ప్రయారిటీ క్యూ అని నేను చెప్పాలి, రైట్? సో ఇక్కడ ఏది బిల్డ్ చేయాలి నేను? ఐ నీడ్ టు బిల్డ్ అ మ్యాక్స్ కీప్ అండ్ దెన్ మ్యాక్స్ కీప్ బిల్డ్ చేసి బేస్డ్ ఆన్ ద కౌంట్ బిల్డ్ చేసి యూ నీడ్ టు పికప్ ది టాప్ కే ఎలిమెంట్స్. ఓకే, ఫైన్. సో వాట్ వి షల్ సే, so this is how you otherwise let's define this as a new data structure. Okay, I'll say what hash define pr. సో ఇలా రాసినప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సేయింగ్ పేర్ ఎవ్రీ టైం నేను డైరెక్ట్గా ఇలా అనేయచ్చు. ఓకే, సో దీనికి నేను ఒక కంపేర్ అనే ఫంక్షన్ రాస్తాను. సో కంపేర్ అనే ఫంక్షన్ విల్ బి యూస్ టు డిటర్మైన్ బేస్డ్ ఆన్ విచ్ వాల్యూ వీ నీడ్ టు యాక్చువల్లీ బిల్డ్ ద ప్రయారిటీ క్యూ అనేది, రైట్? సో ఇప్పుడు ఈ ప్రయారిటీ కీలోకి నేను వాల్యూస్ పుష్ చేయాలి. సో pq డాట్ పుష్, వాట్ షుడ్ ఐ పుష్? సో ఇందులో నాకు పేర్ లాగా పుష్ చేయాలి, రైట్? సో పేర్ అంటే లైక్ దిస్. అండ్ ఎలా పుష్ చేయాలి? ఈ మ్యాప్లో ఉన్న ఫస్ట్ వాల్యూ అండ్ మ్యాప్లో ఉన్న సెకండ్ వాల్యూతో పుష్ చేయాలి. పుష్ చేసి వై వెక్టర్ ఇన్ ద సెకండ్ ప్లేస్? ప్రయారిటీ క్యూలో వెక్టర్ పిఆర్ అని ఎందుకు రాశారు? Yeah, this is actually, see, priority queue STL లో this is how you store, అంటే ఇంటర్నల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో this is how you say that అంటే మనం ఇచ్చిన వాల్యూస్ ప్రయారిటీ క్యూలో పుష్ చేసిన వాల్యూస్ అని ఒక వెక్టర్ లో స్టోర్ చేసుకోమని మనం చెప్తున్నాం ఇక్కడ. వరీ అబౌట్ దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఇంటర్నల్ ఇంప్లిమెంటేషన్. say pq dot push, it would store in a internal vector, right? Okay. But generally if you don't want to use any custom comparator, right, so direct ga idi icheyochu, but only integers ఉన్నాయి అనుకోండి, it will directly build a priority queue out of it. But since we passed a pair here and we want to define based on which parameter we want to build a priority queue, we need to pass these. Okay, yeah, you can get the priority STL, that's fine. So we are pushing this into the priority queue. Priority queue lo em push cheyali? I need to push a pair. A pair lo em values undali? Ee map lo unna first value ante key, which is this particular value, and second value it second ante nothing but this is dot, right? So this is yeah, so second ante basically map lo oka entry lo second, that is the count, right? So push chesin tarvata, so I need to define a comparator function now, right? So I will say struct compare. So it is standard definition. We have to know this bool operator. And generally ఇప్పుడు సార్ట్ చేసేటప్పుడు సార్టింగ్ టెక్నిక్స్ లో ఏం చేస్తాం చెప్పండి? సార్టింగ్ టెక్నిక్స్ లో ఏం చేస్తాము? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు లెట్స్ సే బబుల్ సార్ట్ లో ఫర్ int I 0 to n, for j 0 to n, let's say if array of yeah, let's say j equal to I plus 1 to n, if array of j greater than array of maybe say less than array of I, you swap this, right? Something like this. Yeah, not this. Basically no, I j కాదు, if array of j plus 1 less than array of j ఏం చేస్తాం మనము? You swap basically, right? Swap array of j and array of j plus 1. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది బేసిక్గా? ఇప్పుడు సెకండ్ వాల్యూ ఒకవేళ ఫస్ట్ వాల్యూ కంటే తక్కువ ఉంటే యూ స్వాప్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ డూ ఫర్ సార్ట్ ఒక అరేని సార్ట్ చేయడానికి అసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఇలా చేస్తాం, రైట్? సిమిలర్లీ ఫర్ అ ప్రయారిటీ క్యూ, వెనెవర్ ఒక కంపేర్ అనే కేసు వస్తుంది, ఆ కంపేర్ అనే కేసులో ఏం పాస్ అవుతాయి? బేసిక్లీ ప్రయారిటీ క్యూలో మనం పుష్ చేసిన ఎలిమెంట్స్ ఏంటవి?
pairs, right? So we need to compare two pairs, P1, P2. We need to compare two pairs, and yeah. So yeah, so we need to compare two pairs, right? So ఇక్కడ two pairs compare చేసి based on some value in this pair. Just a second, guys. ఏదో అయింది. Okay. So yeah, where was I? So ఇక్కడ two pairs ని మనం కంపేర్ చేయాలి, right? So how do you compare that? So let's say మన first pair P1. So ఇక్కడ మనం when do you want to swap it? We want to priority queue లో so priority queue is by default sorted in descending order. Okay, and vector, no vector ni direct vector dot sort అని అనుకోండి. Sort of vector అంటే this is sorted in, this is priority queue sorted in descending order. Vector is sorted in ascending order, right? So if you want to అదే vector లో ఒకవేళ if you are comparing two values and if p less than q అనుకోండి somehow, right? So ఇది first value, ఇది second value, right? So let's say this is the first value, ఇది second value ఒక vector లో comparator వచ్చినప్పుడు, right? So let's say we want to build a ascending order. Yeah. So this is ascending order అనుకోండి. Ascending order in case of what? Vectors. So ఇది first value, ఇది second value. So first value already less than second value ఉంది. We should not swap those. So say return false. Otherwise, if p greater than q, then return true. Okay. So ఇది for ascending order in case of a vector. అదే descending order అయితే ఎలా రాస్తాము? Simply reverse. If p less than q, return true. Otherwise, return false. So this is for what? Descending order. Correct, no? Descending order lo vector sort చేయాలంటే this is how you say, right? For two values. Okay. So yeah, similarly for the priority queue, when you have two pairs here, P1 and P2, and if you want to sort them by second value, so P1 dot second less than P2 dot second, right? So you want to build what? You want to build a max heap. You want to build a max heap. కాబట్టి first value second value కంటే ఎక్కువ ఉంటే, sorry, first value second value కంటే తక్కువ ఉంటే, you need to swap those, right? Only then you would be building a descending order, right? Otherwise return false. Okay, that's what we say. And ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ priority queue అనేది by default it will use this compare function, and ఇక్కడ ఈ compare లో two pairs వెళ్తాయి, pr మనం డిఫైన్ చేసిన pairs వెళ్ళి. So we will construct a priority queue based on the second value in this particular pair. Okay, అదే ascending order లో build చేయాలంటే you return false here. Okay, so ఇప్పుడు priority queue మనం build అయిపోయింది. So what we should do, we just have to pop out k elements from the priority queue. So what we shall say, for I equal to 0, I less than k, I plus plus, right? Vector int answer and answer dot push back. ఏం పుష్ చేయాలి నేను? ఆ pq నుంచి
ఫస్ట్ నేను ఆ పీకి నుంచి ఒక వాల్యూ పాప్ చేయాలి, రైట్? వాట్ విల్ ఐ సే? అందులో నుంచి ఒక వాల్యూని priority queue లో you should say queue dot friend, but priority queue లో you should say priority queue dot top. Okay, like how you do for a stack. And ఇందులో రిటర్న్ అయ్యే వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది మనకి? ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ టైప్ pr pair, and let's say I'll store it in temp or something. Temp లో స్టోర్ చేస్తాను. So what should I push back into the answer? Anyone? temp dot first. రైట్. సో ఇందులో ఈ టెంప్ అంటే ఒక పేరు, ఆ పేరులో నాకు కావాల్సింది ఆ వాల్యూ కావాలి, రైట్? ఐ విల్ సే టెంప్ డాట్ ఫస్ట్, రైట్? అండ్ దెన్ return at the last return answer, right? And yeah, k is in the range. Okay, we don't have to worry about that, right? So fine, let's try to run this. Oh god, have to discuss. Okay, no issues. Yeah, try to understand this properly. ఒకటి అర్థమైతే మిగతా ఈజీనే ఉంటుంది. ఏమైంది okay, fine. So I have now got the answer, right? Yeah, that's fine. But now tell me, what is the time complexity here? Anyone? What is the time complexity? You're basically taking out k values here. So k values ఇస్తామంటే what is the time complexity? ఒక్కో వాల్యూ తీయడానికి, ఒక్కో వాల్యూ డిలీట్ చేయడానికి ఎంత టైం కాంప్లెక్సిటీ? log n. k values కి k log n. అదే నా టైం కాంప్లెక్సిటీ, or is it something different? లాగిన్ ఉంది, No. బట్ పైన లైక్ హీపిఫై చేసేటప్పుడు టైం కాంప్లెక్సిటీ ఎంత? Yeah, that's my question. Answer that. ఎన్లో Yeah, సెకండ్ లాగిన్. because again, when you're inserting values into the priority queue, this has become n log n already. Right. So what else can we do here? Right, guys, అర్థమైందా ఇక్కడ n log n ఎందుకు? ఇక్కడ k values పాప్ చేస్తున్నాము. Time complexity for this for loop is just k log n, but ఇక్కడ మనం n వాల్యూస్ పుష్ చేస్తున్నాం ప్రయారిటీ క్యూకి. n వాల్యూస్ పుష్ చేస్తున్నామంటే ఆల్రెడీ n log n వెళ్ళిపోయింది అక్కడ, రైట్? సో అర్థమైందా why it is n log n అని? Now let's try to do it in k log k. Okay, let's try to understand this. Let's say you want కొన్ని నెంబర్స్ చెప్పండి. 10, 5, 15, 20, 25, 30, 35 అండి. ఓకే, ఇది 5, 2, 40. Okay, so now return k largest elements from the array, right? And k equal to, let's say, 5. So 5 largest elements ఏంటి? First 40, తర్వాత 35, 30, 25, 20. అంతే కదా? ఫస్ట్ 5 largest elements, right? So simple ఏం చెప్పొచ్చు? Sort the array and the last k elements అనొచ్చు, or sort it in descending order and then pick the first 5 అనొచ్చు. But sort చేసేసరికి n log n వెళ్ళిపోతుంది, right? So since we have to actually build since we actually have to pick up only
k లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్స్, 5 లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్స్ కావాలి కాబట్టి మనం ఏం చేద్దాం, ఒక హీప్ క్రియేట్ చేద్దాం. అండ్ ఆ హీప్ లో ఓన్లీ 5 ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే క్రియేట్ చేద్దాం, ఓన్లీ 5 ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే పుష్ చేద్దాం. ఓకే, అంటే నాకున్న ఫస్ట్ 5 ఎలిమెంట్స్ ఏంటి, 30, 10, 35. లెట్స్ ఐ సే k ఈక్వల్ టు 4. ఓకే, మేబీ సే k ఈక్వల్ టు 3. సో నాకు వచ్చే వాల్యూస్ ఓన్లీ ఈడ్ వరకే వస్తాయి, రైట్? సో ఐ డోంట్ గెట్ దీస్, రైట్? సో ఓన్లీ ఈ వాల్యూసే ఉన్నాయి. సో నేను ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ 3 వాల్యూస్ తీసుకుంటాను. ఐ అజ్యూమ్ దట్ దీస్ 3 ఆర్ ది లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్స్. నెక్స్ట్ నాకు 15 వచ్చింది. నెక్స్ట్ నాకు ఏమొచ్చింది, 15 వచ్చింది. వాట్ షుడ్ ఐ డూ? వాట్ షుడ్ ఐ స్వాప్ ఇట్ విత్? With 10. Yeah, The that means, smallest element in the heap. yeah. And let's say I got okay, నాకు ఇప్పుడు 15 వచ్చింది, రైట్? అజ్యూమ్ నాట్ 15, but let's say I got 5 here. Okay, maybe ఇక్కడ 15 అనండి. ఓకే, అజ్యూమ్ ఐ గాట్ 5 నౌ. ఇప్పుడు నాకు ఆల్రెడీ 30, 10, 35 ఉన్నాయి. నాకు వచ్చిన ఎలిమెంట్ 5 ఉంది. Will 5 be the part of answer? No. No. Why? Because మనకు కావాల్సింది k ఎలిమెంట్స్, టాప్ 3 k ఎలిమెంట్స్ 30, 10, 35 ఆల్రెడీ వచ్చేసాయి మనకి. అండ్ 5 is less than the minimum element here, right? అంటే and 15 వస్తే I can swap 10 with 15, right? If I get 45, let's say I have 45 here. Okay, and so 45 చేంజ్ చేయాలి, నేను దీన్ని స్వాప్ చేయాలి 45, and then I swapped here. Okay, next నాకు 20 వచ్చింది. Let's say I got now what? Let's say I got now 50. Okay, 35, 36 వచ్చింది అనుకోండి. Let's say I got now what? 36. So now what should I swap it with? What should I swap? 30, right? So that means I somehow need some data structure which will always with minimum efforts return me the minimum value out of all the values. Correct ena? ఉన్న అన్ని వాల్యూస్ లో మినిమం వాల్యూ నాకు ఈజీగా రావాలి, రైట్? ఐ నీడ్ టు స్టోర్ ఇన్ సమ్ డేటా స్ట్రక్చర్ లైక్ దాట్, రైట్? సో దాట్ ఎవ్రీ టైమ్ ఐ కెన్, ఇప్పుడు వచ్చిన వాల్యూ ఉన్న మినిమం వాల్యూ కంటే తక్కువ ఉంటే ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ ఎనీథింగ్, అదే ఎక్కువ ఉంటే ఐ నీడ్ టు జస్ట్ స్వాప్ ఇట్. అండ్ దెన్ అగైన్ మేక్ షూర్ దాట్ ది మినిమం వాల్యూ స్టేస్ ఎట్ ద టాప్. ఏంటది? నథింగ్ బట్ అ మిన్ హీప్, అంతేనా? సో దిస్ ఇస్ అ మిన్ హీప్, రైట్? అప్పుడు ఏం చేస్తాం ఇక్కడ మనం, ఫస్ట్ 10, 30, 35 వచ్చింది, రైట్? నెక్స్ట్ 45 వచ్చింది. 45 వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం, 45 is greater than 10. This will contribute to the answer. This will change the answer. If this is 5, which is less than 10, ante using min heap, I can find the minimum value just in O of 1. Ante kada, right? And just in O of 1, I can find it, right? Correct. So just in yeah. So just in O of 1, I can find the minimum value here. If that value is lesser than this value, అంటే ఇప్పుడు 45 ఉంది అనుకోండి, 10 is less than 45, I can simply replace 45 here, right? And again reshuffle. సో అప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ 30 వస్తుంది, ఇక్కడ 45 వస్తుంది, రైట్? సో నెక్స్ట్ ఏం వచ్చింది, మళ్ళీ 36 వచ్చింది. 36 వచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్లీ ఐ కెన్ రీప్లేస్ ఇట్ విత్ హియర్, 36 ఇక్కడ పెట్టొచ్చు. అగైన్ రీషఫుల్, మళ్ళీ 35 ఇక్కడికి వెళ్తుంది, మళ్ళీ 36 ఇక్కడికి వస్తుంది. నెక్స్ట్ 25 ఉంది. 25 is less than 35, nothing will do. Let's say I got some of the bigger number, say what,
50 అనండి. ఓకే, నేను ఏం చేస్తాను, డైరెక్ట్ 15 ఇక్కడ స్వాప్ చేస్తాను, రైట్. అగైన్ reshuffle. So minimum heap is making sure that the minimum value always stays at the top, correct? And at the last, ఈ minimum heap లో స్టోర్ అయిన వాల్యూస్ ఏంటి? These are the k largest elements, isn't it? Yeah. So you just have to print out the priority queue completely. That's it. ఏం చేయాలి మనం? So now tell me the time complexity here. And In the log case, in the worst case, you would be shuffling out n minus k elements, right? Say n elements, right? In the worst case, you would be shuffling out n elements, and for each insertion or remove, basically a top element తీసేసి ఇంకొక వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి, రైట్? సో వాట్ వుడ్ బి ది టైం కాంప్లెక్సిటీ? k ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, log k, అంతేనా? సో దిస్ ఇస్ ది టైం కాంప్లెక్సిటీ. ఇంతకుముందుకి n log n, నౌ ఇట్ ఈస్ n log k. ఇట్ మైట్ లుక్ చాలా తక్కువ అనిపించవచ్చు, బట్ దిస్ ఇస్ వెరీ, ఇప్పుడు ఇఫ్ n ఈస్ వెరీ హ్యూజ్, దెన్ దిస్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ నెగ్లిజిబుల్. లెట్స్ సే ఇప్పుడు k ఈక్వల్ టు 1 or 2 and n ఈక్వల్ టు 10 power 5 అనుకోండి. సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ బిగ్ వాల్యూ. k ఈక్వల్ టు 2 అవుతే దిస్ ఇస్ అ వెరీ లెసర్ వాల్యూ, రైట్, కంపేర్డ్ టు దిస్ వన్. అండర్స్టూడ్? I hope this is clear. Any questions or any doubts? Okay. So our method lo చేయడానికి try చేద్దాం. So what we have to do, we just have to build a which heap, min heap or max heap now, min heap. right? So I'll simply change this. That should be enough for me. This will build a min heap out of the second values. So min heap build చేసిన తర్వాత I should only push k elements into the priority queue, right? So అప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు నేను, if pq dot size less than or equal to k, you can directly push it here, right? In the else case, ఎప్పుడైతే సైజ్ k రీచ్ అయిందో, సో నెక్స్ట్ చేంజ్ ఎలిమెంట్ ఏం చేయాలి? if only that value is greater than or lesser than the top value. Greater than. Yeah, greater than, right? So let's say I'll take a top value from here, right? Yeah, I'll say top value. So priority queue on a top value, right? So top low, if ఇప్పుడు కరెంట్ ఉన్న వాల్యూ ఏంటి? it dot second. If this is greater than top dot, if this is greater than top dot, which one? First or second? Second, right? Only then I should not pop out here, right? So only then I should pop a value here and then push this again, right? So this way we are making sure that the priority queue will have only k elements, right? So again ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు, for loop తీసేసి డైరెక్ట్ గా while not pq dot empty, right? Priority queue empty అయ్యే వరకు చేసి you can do the things here. Let's see what happens. Hmm, 3, 2, 1 output expected. Any issue here? K equal to 2. PQ dot size less than K. Less than or equal to K. Less than top 2 elements కావాలన్నప్పుడు. Yeah, this should be less than K, right? Already 2 ఉంటే you should not be inserting the third one, right? So if it is less than K, it should be that. Yeah. So now it looks good, right? You can see the screen, right? Yeah. Yeah, okay. Where was that one? Any tabs opening?
యాక్చువల్లీ జీమెయిల్ అనిపిస్తుంది. Yeah, okay. So yeah, that's it. So what is the time complexity now? N log k, right? Previously it was n log n. This is n log k. I hope this is clear. Any questions or any doubts here? I'll paste it in the doc. Yeah. Next such questions are similar to this. If you understand this, that should be pretty easy. Guys, any questions here? సార్ n log k కొంచెం అర్థం కాదు సార్. ఓకే. సో n log k ఎందుకు ఇక్కడ మనము బేసిక్లీ ఇది ఇక్కడ ఏం టైం కాంప్లెక్సిటీ ఎక్కువ రావట్లేదు. దిస్ ఇస్ జస్ట్ పాపింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద ప్రయారిటీ క్యూ. ఎక్కడ వస్తుంది మనకి? ఎక్కడ వస్తుంది? ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మనము k వాల్యూస్ వరకు ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాము. అప్పుడు టైం కాంప్లెక్సిటీ ఎంత? k log k, రైట్? తర్వాత n-k ఎలిమెంట్స్ కి ఇన్ ద వర్స్ట్ కేస్ ఆ n-k ఎలిమెంట్స్ మళ్ళీ షఫల్ అవుతాయి కదా, దే విల్ బి ఇన్సర్టెడ్ అగైన్, రైట్? సో ఫస్ట్ k ఎలిమెంట్స్ ఇన్సర్షన్ కి k log k ప్లస్ రిమైనింగ్ n-k ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కదా, ఇన్ ద వర్స్ట్ కేస్ దే విల్ బి షఫ్లింగ్ అగైన్. ఫర్ ఈచ్ షఫ్లింగ్ ఇట్ వుడ్ టేక్ అగైన్ log k. సో టోటల్ టైం కాంప్లెక్సిటీ వుడ్ బి n log k. అర్థమైందా? ఈచ్ షఫ్లింగ్ అంటే అగైన్ యు ఆర్ డూయింగ్ అ షఫ్లింగ్ in a heap of size k, right? So that shuffling just takes log k time complexity. Shuffling and nothing but removing the top value, right, and then inserting a new value. So removing will be log k, inserting will be log k. Don't worry, but it should be on log k, right, for single operation. Understood? Yeah, basically shuffling అంటే ఏంటి? ఒక ఎలిమెంట్ రిమూవ్ చేయాలంటే log k, ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే మళ్ళీ log k, రైట్? సో ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు, రైట్, కరెక్ట్, యా, ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు అగైన్ రీషఫ్లింగ్, డిలీట్ చేసినప్పుడు రీషఫ్లింగ్. సో దిస్ షుడ్ బి 2 log k, బట్ యావరేజ్ దిస్ షుడ్ బి n log k time complexity. Or if you say in particular, it should be what? Yeah, somewhere in the order of n log k itself. Okay. Any questions here? Or even lesser than this, right? Okay. So let's understand next question. Let's say next question. Which one is that? Right. Let's understand this one. Right. So you're given two arrays. Okay. You're given two arrays which are sorted in non-decreasing order అంటున్నాడు. అంటే సమ్ 1 అంటే array 1 sorted, array 2 sorted. సో విల్ గెట్ ఎన్ని పేర్స్ వస్తాయి మనకి అంటే ఇప్పుడు 1 2 1 4 1 6 7 2 7 4 7 6 11 2 11 4 11 6 ఇవన్నీ పేర్స్ వస్తాయి, రైట్? సో యూ నీడ్ టు రిటర్న్ ది పేర్స్ which has the smallest sum. This is again the same thing, right? Same question. You just have to find all the pairs and then return the k smallest antunnadu. Ante build a max heap of size k and then do the same thing as we did earlier. Antena? Yeah. Right. So let's try to do it quickly. So yeah. So what do I need here? Ikkada naku I need what? Yeah.
ఐ నీడ్ టు స్టోర్ 3 వాల్యూస్. ఏంటి? నాకు ప్రయారిటీ కీలో 3 వాల్యూస్ స్టోర్ అవ్వాలి. ఏమేమి? ఫస్ట్ వాల్యూ, పేర్లో ఫస్ట్ వాల్యూ, సెకండ్ వాల్యూ అండ్ థర్డ్ వాల్యూ ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ దోస్ 2, right? So I need that. So I should say what? Hash define. Anyone tell me the data structure? What should I define? PR. I need 3 values. Anyone? int comma int comma int. Pair is only of 2 values, right? Pair is just 2 values, right? Okay. Vector. No, not needed. Think of it. ఏం చేయొచ్చు? ఆ పేర్లోనే మళ్ళీ పేరు రాసుకోవచ్చు కదా. Pair of int comma int comma int again, right? Sorry. Yeah. Pair of, right. సో ఇప్పుడు పేరు పిఆర్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ అ పేర్. ఆ పేర్లో ఫస్ట్ ఇది మళ్ళీ పేరు, సెకండ్ ఇది ఇంటీజర్. ఈ పేరు ఏంటి? దిస్ పేర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది యాక్చువల్ పేర్ 1 2 1 4 1 6 అండ్ ఈ ఇంట్ ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ దట్ పేర్, రైట్? సో లెట్స్ డూ క్విక్లీ. సో వాట్ డు వి నీడ్ హియర్? వి నీడ్ అ ప్రయారిటీ క్యూ. Priority QUE. And then అందులో పేర్ PR స్టోర్ చేయాలి. And then you need a vector to hold those values. And then a compare function, right? And say PQ. First, I need to find the what? Sum of under each pair call, right? So what can I say? For int I0, I less than maybe say n1 n2. Yeah, int n1 equal to nums1 dot size, n2 equal to nums2 dot size. Okay, and that's it. So I need basically రెండు for loops. I plus plus for int j0, j less than n2, j plus plus. I need a sum now. Into sum equal to nums1 of I plus nums2 of j, right? That's it. And ఇప్పుడు నేను priority queue లోకి insert చేయాలి. So I should check what? If this priority queue size is less than k, I can directly insert. So what do you say? PQ dot push. ఏం push చేయాలి? I need to push first ఒక pair. ఆ pair లో first value is a pair, which is nums1 of I, nums2 of j. And ఈ pair లో first value ఒక pair, second value sum, right? And right. So otherwise in the else case, already k values print అయిపోయాయి, right? So here you are building a max heap because you need k smallest sums. You are building a max heap. If sum is less than the top value, then you replace it, right? So what will you say here? You need PR top equal to PQ dot top, right? If sum less than top dot, what should I say here? నాకు ఈ sum కావాలి. This is that particular position కదా. So top dot second అని ఇచ్చు direct, right? Top dot second. I can say what? Pop an element here, PQ dot pop, and then push it, right? Push see. That's it. And then finally do what? In the else case, let's say ఈ సమ్ అనేది టాప్ కంటే తక్కువ ఉంది అనుకోండి. సిన్స్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ సార్టెడ్, లెట్స్ సే ఇప్పుడు మనకున్న సమ్ ఆల్రెడీ k వాల్యూస్ కంటే ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి. ఎల్స్ కేస్ ఏంటి? ఎక్కువ ఉంది, రైట్? అంటే ఇప్పుడు లెట్స్ సే నాకు ఉన్న ఈ టాప్ పైన వాల్యూ, లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ ద వాల్యూ
1, 2, 3, 4, 5. లెట్స్ సే ఇప్పుడు నాకు సమ్‌హౌ టాప్‌లో నాకు 4 అనే వాల్యూ ఉందనుకోండి. సో, ఇప్పుడు నేను 1, 2 సమ్ చేశాను. 1, 2 సమ్ చేసిన తర్వాత ఏమైతది? సమ్ 3 అయితది. సో, సమ్ 3 ఫైన్. సో, 3 లెస్ థాన్ 4 ఐ కెన్ రీప్లేస్. నెక్స్ట్ 1 4 చేశాననుకోండి. సమ్ ఈస్ 5 రైట్? సో, బట్ నాకున్న టాప్ వాల్యూ ఏంటి? ఓన్లీ 4 రైట్? సో, థాట్ మీన్స్ ఆల్రెడీ 1 4 సమ్మే నా ఆన్సర్‌కి కంట్రిబ్యూట్ చేయట్లేదు. సో, ఐ డోంట్ హావ్ టు కంట్రిబ్యూట్ ఫర్ 1 6 అగైన్ రైట్? 1 6కి నేను కంపేర్ చేయనవసరం లేదు. బికాస్ 1 6 సమ్ విల్ బి గ్రేటర్ థాన్ 1 4 సమ్ రైట్? సో, బేసిక్‌లీ if this particular j index is not contributing to the answer, don't even check for the other indexes. Simply break it here. Why we are doing this? Because ఈ array sorted కాబట్టి right? So this is just some optimization. Otherwise let's comment this out maybe. Yeah, and then let's try to understand. Okay. Yeah. So ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? You just need a vector of vector answer. So ఇప్పుడు మనకు answer, did I define this guy? Which one? Yeah. For loop. Yeah, right. So I need an answer here. So the answer like angeli, I need to pop out while pq dot empty pq empty ap work, I need to pop out, right? So what will I say? Something like this, right? So what should I push back? Answer dot push back. Answer dot push back. I should push a vector here. So what should I push? Anyone? Top dot e values push cheyali, right? So top dot first dot first dot second, right? Top dot first dot first comma top dot first dot second. Okay, that's it. And then return answer directly. So but I think we forgot to declare. Yeah, so I struct compare rarely, right? We need to write struct compare, right? And then write a function bool operator. So ఇది already defined in the STL, మనం ఏం రాయట్లేదు. So this is how we have to write it. Okay, PR P1, PR P2. So what you have to build here, you have to build a max heap, right? You have to build a max heap. So if you remember earlier, we did what? P1 dot on based on which parameter I need to build a max heap. Anyone? ఈ పేర్లో which one? Second. Yeah, P1 dot second is less than P2 dot second. I need to basically swap those, right? So I should return a true. So return true just basically it would get swapped. Otherwise return false here, right? And I'll keep this thing here. What else? Let's try to run this. Pass in the judging. Okay, fine. Yeah, I think some test cases this might fail. Let's see. They are okay. Yeah, so some test cases it was timely excellent. అదేంటంటే ఇదే, right? Already a sum, if that sum is not contributing to the answer, so don't even check for the next indexes in the second array because they are sorted already, right? So just uncomment it and then run it. Yeah, I know this, so I have written it well before itself. Okay. Yeah, you might have to catch this when you write it. So time limit exceeded. What was the case here? 1111. Even the else break. What happened? Sum is less than this. Else break. Okay.
Yeah, this is working fine. But అన్ని వన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమైంది? అదే ఇది అన్ని వన్సే ఉన్నాయి, ఇది అన్ని వన్సే ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ సమ్ less than top dot second, you have to pop it. Otherwise, you should not pop it. But in the kit, this is the pass in there. Let's check this. Yeah, I think we are 2 minutes past. Just a second. We should be good here. P1 dot second, P2 dot second, PQ dot size, else dot pop. Yeah, e case it was passing, but when I keep this should be the case actually if I remember. Where is this going wrong? Going wrong, going wrong. ఎక్కడ 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 తరక ఐజే ఐజే ఐజే. Guys, do you see any issue here? No, actually. Top dot second. A sum కంటే తక్కువ ఉంటే you are removing it and then pushing it again. Correct. But else break. This is a fine condition actually. Why was this going wrong? Let's say అన్ని వన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, దెన్ చాలా పేర్స్ వస్తాయి. And, outer loop ని కూడా ఆప్టిమైజ్ చేయొచ్చా based on some condition? you cannot, right? I mean, you definitely need to have a Top value. Hmm. No. This actually, if sum is less than top dot second, top here it is top second. Correct. Correct. Yeah, somewhere actually, somewhere. Yeah, some optimization is required here. This is an optimization I think of, but why is this failing this case even? ఇప్పుడు సమ్ ఒకవేళ టాప్ కంటే ఎక్కువ అయితే వేరే అన్ని వన్స్ ఉంటే ఏమవుతుంది? అన్ని వన్స్ ఉంటాయి. You basically get same pairs again and again and again and again. So some equal ఉన్నా సరే we are saying break, but why is it resulting in this thing? Yeah. So why is it resulting in that? IJ, 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 IJ. K కంటే తక్కువ ఉంటే you can directly push it. In the else case, you can push it only if the sum is lesser than the top sum. Correct. So otherwise, if that sum
is already, if that sum is not contributing to the answer, then that means it is greater than or equal to. That means you can directly use a break here actually, but this should work. N1, N2. N1, N2. Okay, test case and అసలు ఏమన్నా లాస్ట్ ఎక్సీడెడ్ ఇన్పుట్ ఓ వెయిట్ ఇది ఓవర్ఫ్లో అయిపోయిందా ఏంటి నో ఇట్ షుడ్ నాట్ లాస్ట్ ఎక్సీడెడ్ ఇన్పుట్ టైం ఎక్సీడ్ అంటున్నాడు ఎన్ని వన్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో కూడా ఎన్ని వన్స్ ఉన్నాయి సో బేసిక్లీ ఫస్ట్ ఇది మనం కంపేర్ చేస్తాము కొన్ని k ఈక్వల్ టు 10,000 ఆ 10,000 వరకు పుష్ చేస్తాం పుష్ చేసి తర్వాత 1 వస్తే యూ కెన్ డూ దాట్ లేకపోతే ఎల్స్ బ్రేక్ అంటున్నాను కరెక్ట్ యా జస్ట్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్ కంపారేటర్ లో సంథింగ్ కండిషన్ ఏమైనా మార్చాలి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లైక్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు దెన్ you basically need to just have a escape, right? So nothing will change here. Yeah, think of this for the next class. But this is actually passing for some test cases. కొన్నిటికి what does it say? టైం లిమిట్ ఎక్సీడ్ ఉంటుంది బట్ దీనికి ఒక టెస్ట్ కేసు కూడా పాస్ అవ్వట్లేదు దట్స్ that's something wondering but yeah, no issues. I'll paste it in the Google Docs. You can go through it and then let's try to discuss what was the issue here. Okay, I'll also paste the question right, which was that this one. Where should I paste? Yeah, so in the next class try to find out why this is timing out. Okay, and then where we can actually improve, right? And some other question, I'll paste it in the Google Docs. You can go through there. So again, it is the same question, but the same and the same కాదు. Find k closest points to origin. Find k closest points to origin. Even this is something like this, okay? Yeah, same చేయాలి. సో అన్ని పాయింట్స్ కి డిస్టెన్స్ కనుక్కొని అంటే ఇక్కడ అన్ని పాయింట్స్ కి ఆరిజిన్ నుంచి డిస్టెన్స్ కనుక్కొని యూ అగైన్ హ్యావ్ టు do it in a max heap and then do the same thing. Okay, so try to solve this question as well. I'll paste it in the docs. Right, so that's it then. Any questions, anyone? Any questions? can you share the board link also if possible? Whiteboard link. Link possible అవుతుందా? ఒక షేర్ ఆప్షన్ అయితే ఒకటి ఉండే. Oh no, yeah, let's try once. You can see the screen. Yeah. Export ఉంది but share board. Oh, share, copy this, copied. Yeah, can someone try to open it once? Open అవుతుందా లేదా చెప్పండి.
Yeah. అవుతుందా? Yeah. Yeah, okay then. Yeah, cool. Thank you guys. Thanks for joining.